So, welcome from Tallinn in Estonia. Bem-vindos de Pali, na Estônia. Yeah. So, this is the first talk, an introductory talk on the Brahma Viharas. Essa é a primeira palestra, uma palestra introdutória nos Brahma Viharas. And I'd like to start with a quote from an early Mahayana sutra called The Inquiry of Ugra, as translated by the American Buddhist scholar and practitioner Jan Natye. Eu gostaria de começar essa série com uma citação de um antigo sutra Mahayana, a investigação de Ugra, traduzida pelo budista americano, estudioso e praticante Jan Natye. This is the quote. When a lay bodhisattva enters a monastery, they should reflect as follows. A aspa é a seguinte: quando um bodhisattva leigo entra em um monastério, ele deve refletir no seguinte: This is a place for dwelling in emptiness. esse é um lugar para contemplar a vacuidade. This is a place for dwelling in the signless. Esse é um lugar para contemplar a experiência sem rótulos. This is a place for dwelling in the wishless. Esse é um lugar para contemplar a falta de desejo. It is a place for dwelling in loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Esse é um lugar para contemplar a generosidade sincera, a compaixão, a alegria compartilhada e a equanimidade. So I love this quote. It speaks to me of a spiritual path that does not just apply literally to a lay bodhisattva entering a monastery. Eu amo essa citação. Ela fala comigo sobre um caminho espiritual que não se aplica somente a um bodhisattva leigo entrando em um monastério. It is a source of inspiration involving not just formal meditation practice in a shrine room or on retreat, vital though that is. É uma fonte de inspiração que envolve não só a prática de meditação em uma sala com altar ou em um retiro, ainda que isso seja vital. It is a reflection to be held within oneself and ideally applied at all times in everyday life. É uma reflexão que deve ser contida dentro de nós e, de forma ideal, aplicada em todas as horas da vida cotidiana. So I'm just going to repeat the quote and then briefly explain what it means to me. Eu vou repetir a citação e explicar brevemente o que ela significa para mim. When a lay bodhisattva enters a monastery, they should reflect as follows. Quando um bodhisattva leigo entra em um monastério, ele deve refletir no seguinte: This is a place for dwelling in emptiness. This is a place for dwelling in the signless. This is a place for dwelling in the wishless. It is a place for dwelling in loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. esse é um lugar para contemplar a vacuidade. Esse é um lugar para contemplar a experiência sem rótulos. Esse é um lugar para contemplar a falta de desejo. É um lugar para contemplar a generosidade sincera, a compaixão, a alegria compartilhada e a equanimidade.
So what this says to me is this. O que isso me diz é o seguinte: If you are serious about seeking enlightenment, not just for yourself, but so that you can help others towards enlightenment, in other words, you aspire to be a bodhisattva, then you should try to remember and reflect as follows. se você leva a sério ganhar a iluminação, não só por si mesmo, mas para ajudar os outros a também atingirem a iluminação, ou seja, se você aspira a ser um bodhisattva, você deve se lembrar e refletir que all things are interconnected, existing in a web of interdependent conditions. todas as coisas são interconectadas, existindo em uma teia de condições interdependentes. Nothing exists by itself and separate from other things. Nada existe por si só e separado das outras coisas. Understanding that all things are empty of separate self-nature, one lives in emptiness. Entendendo que todas as coisas são desprovidas de uma natureza separada, uma pessoa vive na vacuidade. Nothing exists that is permanently fixed. Nada existe e nada é permanente. Although it is useful to give things a label or a sign for identification, all things are always in a process of coming into and going out of being. Ainda que seja útil dar rótulos às coisas ou um símbolo para identificá-las, todas as coisas estão sempre passando por um processo de vir a ser e deixar de ser. All things are impermanent. Todas as coisas são impermanentes. Understanding this, one lives in the signless. Entendendo isso, uma pessoa vive livre de rótulos. Grasping after things, wishing them to be separate and permanent, wishing them to be other than they are, inevitably brings suffering. Querer agarrar as coisas e desejar que elas sejam separadas e permanentes, inevitavelmente traz sofrimento. Understanding this, one lives in the wishless. Entendendo isso, uma pessoa vive sem desejos. But this understanding is not enough. Mas essa compreensão não é o suficiente. It must be accompanied by an attitude to life that is expressed through actions, speech, and thoughts of loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. A compreensão deve ser acompanhada por uma atitude perante a vida expressada por ações, falas, pensamentos de generosidade sincera, compaixão, alegria compartilhada e equanimidade. It is often said that true enlightenment combines wisdom and compassion. Frequentemente, se diz que a iluminação verdadeira combina sabedoria com compaixão.
What we have with this quote from the Inquiry of Ugra is a fuller version of the combination of wisdom and compassion. O que nós vemos nessa citação da investigação de Ugra é uma versão mais completa da combinação de sabedoria e compaixão. Insight combines understanding the true nature of things with a going out of oneself through loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. O insight combina a compreensão da natureza real das coisas com um sair de si mesmo através da generosidade sincera, da compaixão, da alegria compartilhada e da equanimidade. Understanding is accompanied by an opening of the heart. O entendimento disso vem acompanhado de uma abertura do coração. So loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity are known as the 4 Brahma Viharas, or the home, the Vihara of the highest of the gods, Brahma. Então, a generosidade sincera, a compaixão, a alegria compartilhada e a equanimidade são conhecidos como os 4 Brahma Viharas, que significa casa, Vihara, do Deus mais importante, Brahma. The Buddha emphasized the practice of the Brahma Viharas because the transformation of our emotions is a vital aspect of spiritual life. O Buda enfatizou a prática dos Brahma Viharas porque a transformação das emoções é um aspecto vital da vida espiritual. And when put into practice, there is no limit to the reach of the Brahma Viharas. E, quando colocado em prática, não há limite para o alcance dos Brahma Viharas. That is why they are also known as the 4 aparimanas, the immeasurables. Por isso, eles também são conhecidos como aparimanas, ou os imensuráveis. So when the Buddha practiced loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity, he simply radiated them in all directions without limit. They were immeasurable. Quando o Buda praticava generosidade sincera, compaixão, alegria empática e equanimidade, ele simplesmente irradiava essas emoções em todas as direções, sem limite. Elas eram imensuráveis. So loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity are active emotional attitudes. But I think there is another emotional attitude that is foundational, that underlies the 4 immeasurables, the 4 Brahma Viharas. Então, a generosidade sincera, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade são atitudes emocionais ativas. Mas eu acho que há outra atitude emocional que é básica, fundamental e que forma a base dos 4 imensuráveis, ou os 4 Brahma Viharas. It's an emotional attitude that also forms a link between understanding or insight and the 4 immeasurables. É uma atitude emocional que também forma um elo entre entender ou
ter insight, e os 4 imensuráveis. It's the emotional attitude of gratitude. É a atitude emocional da gratidão. So, some years ago, I undertook a pilgrimage to the main sites of the Buddha's life in India and in Nepal. Há alguns anos atrás, eu fiz uma peregrinação até os lugares mais importantes da vida do Buda na Índia e no Nepal. I visited where he was born, where he first taught the Dharma, where he died, and of course, where he gained enlightenment at Bodh Gaya. Eu visitei onde ele nasceu, onde ele primeiro ensinou o Dharma, onde ele morreu e, é claro, onde ele alcançou a iluminação em Bodh Gaya. So when I visited the Mahabodhi temple at Bodh Gaya, walking around the temple's grounds among the incessant noise of thousands of pilgrims, there was one place that had more effect upon me than any other. Quando eu visitei o templo Mahabodhi em Bodh Gaya, andando por fora do templo, em meio ao barulho incessante de diversos peregrinos, houve um lugar que teve um efeito maior em mim do que qualquer outro. It was a spot marked with a simple plaque stating that this was where, after his enlightenment, the Buddha sat for 1 week gazing with gratitude at the Bodhi tree. Era um lugar com uma simples placa marcando onde, depois de alcançar a iluminação, o Buda se sentou por 1 semana olhando com gratidão para a árvore de Bodhi. So the Bodhi tree was the tree under which the Buddha sat when he gained enlightenment. A árvore de Bodhi foi aonde o Buda se sentou embaixo quando ele atingiu a iluminação. The rational part of me, and I am a very rational person, questioned how anyone could know that this was the true spot and how they could be certain that this really happened. Nessa hora, a parte racional de mim se perguntou como alguém poderia saber que aquele foi o verdadeiro local, como poderiam ter certeza de que aquilo realmente havia acontecido. But at another level entirely, the story of the event deeply moved me. The story moved me because of the Buddha's gratitude to the tree. Mas em outro nível, a história mexeu comigo profundamente. E ela mexeu comigo por causa da gratidão do Buda pela árvore. The Buddha's gratitude did not stop there. A gratidão do Buda não parou por aí. After his enlightenment, the Buddha's compassionate impulse to teach others first manifested as a sense of gratitude. Depois da iluminação, o desejo cheio de compaixão do Buda de ensinar aos outros primeiro se manifestou como um sentimento de gratidão. His first thought was to teach his 2 main meditation teachers. Was to teach his first 2 meditation teachers. O primeiro pensamento dele foi ensinar aos seus 2 primeiros professores de meditação. After realizing that they were dead, the Buddha thought to teach the 5 ascetics with whom he had practiced
starvation, and other severe austerities. Depois de perceber que os professores já haviam morrido, ele pensou em ensinar aos 5 devotos ascetas com quem ele havia praticado inanição e outras austeridades. So even though the practice advocated by his first 2 meditation teachers and the asceticism upheld by his 5 former companions had not led him to awakening, they did form part of the path he had traversed. Ainda que a prática defendida por esses 2 professores e o ascetismo defendido pelos 5 companheiros não tenham levado o Buda à iluminação, eles foram parte do caminho que o Buda trilhou. They were part of the web of conditions that led him to enlightenment. Eles foram parte da teia de condições que levaram o Buda à iluminação. And in recognition of his debt of gratitude to those who supported him in his search, the Buddha's compassionate impulse to teach the path to liberation first turned towards them. Reconhecimento ao débito de gratidão àqueles que incentivaram sua busca, o impulso de compaixão do Buda de ensinar o caminho da liberação foi primeiro direcionado a eles. So, to have an understanding of emptiness, of the signless, and of the wishless is to have an appreciation of our interconnectedness with others and the world around us. Então, ter algum entendimento da vacuidade, da falta de rótulos e da falta de desejos, é ter uma apreciação da nossa interconexão com os outros e com o mundo à nossa volta. Another way of putting this is to have an appreciation of the open dimension of being. Outra maneira de se colocar essa ideia é se ter uma apreciação pela dimensão aberta do ser. American Jeff Wilson is a practitioner of what's called Shin Buddhism, a form of Buddhism that originated in Japan. O americano Jeff Wilson é um praticante de budismo Shin, uma forma de budismo originária do Japão. He describes the path of Shin Buddhism as the path of gratitude. Ele descreve o caminho do budismo Shin como um caminho de gratidão. He writes this: from the point of view of the Dharma, we can see that each being exists within an inconceivable network of support from all things. Ele escreveu o seguinte: do ponto de vista do Dharma, nós podemos ver cada ser existe dentro de uma rede inconcebível de suporte de todas as coisas. Whether it's the attainment of Buddhahood or the simple act of drawing a breath, our every action is assisted by forces beyond our ego self. Seja pelo alcançar da iluminação ou o simples ato de respirar, todas as nossas ações são assistidas muito além do nosso ser egocêntrico. As we become aware of our interconnectedness, we gain some perspective of our karmic limitations.
Ao nos tornarmos conscientes da nossa interconexão, nós ganhamos perspectiva das nossas limitações kármicas. Accomplishments we counted as our own successes turn out to be due to the myriad benefits received from others. Feitos que nós considerávamos produto do nosso próprio sucesso, passam a ser em razão de uma série de benefícios recebidos de outros. And he finishes with these words, "Our own efforts are imperfect and cannot succeed unless countless others are involved." E ele termina a frase da seguinte forma: nossos próprios esforços são imperfeitos e não podem nos dar sucesso se outros incontáveis seres não estiverem envolvidos. So, as part of our practice of the immeasurables, of the Brahma Viharas, we can consider the many acts of kindness and the vast web of conditions that have given us the precious opportunity of life and have helped us to grow. Então, como parte da nossa prática dos imensuráveis, dos Brahma Viharas, nós podemos considerar os muitos atos de generosidade e a vasta teia de condições que nos deram a preciosa oportunidade de viver e nos ajudaram a crescer. We can sense our interconnectedness with them and feel our gratitude for them. Nós podemos sentir a nossa interconexão com os outros e sentir gratidão por eles. In this way, we can put ourselves in touch with and be open to a power that is bigger than ourselves and use this power to help us with the cultivation of the four immeasurables. Desse modo, podemos nos colocar em contato e nos abrir para um poder maior do que nós mesmos e usar esse poder para nos ajudar a cultivar os quatro imensuráveis. I'm going to return to this theme of gratitude in the following weeks because I wish to make it the foundation of our approach to the immeasurables, to the Brahma Viharas. Eu vou retornar ao tema gratidão nas próximas semanas, porque eu quero fazer dela a base da nossa abordagem dos imensuráveis. But to finish this introductory talk, I want to shift our attention to the four immeasurables in everyday life. Mas para finalizar essa palestra introdutória, eu quero desviar a nossa atenção para os quatro imensuráveis na vida cotidiana. In his book, Awakening Through Love, Lama John McCransky writes that when we notice an act or attitude of kindness or compassion or joy at someone else's happiness, this is a moment of insight in everyday life. No livro Acordando através do Amor, o Lama John McCransky escreve que quando notamos um ato ou atitude de generosidade, compaixão ou alegria pela alegria de outra pessoa, esse é um momento de insight na vida cotidiana. Too often, we get caught up in the negativities of life, but there are moments, we might call them blessings, when such insights can occur. Com frequência, nos encontramos imersos nas negatividades da vida,
Mas há momentos, e nós podemos chamar esses momentos de bênçãos, quando esses insights acontecem. So let me give you some examples from my recent life. Então, permitam-me dar alguns exemplos da minha vida recente. So just walking in the city of Tallinn one day, the following blessings happened. Então, simplesmente andando em Tallinn no outro dia, as seguintes bênçãos aconteceram. A friendly dog came up to me. I felt kindness towards the dog. Cachorro amistoso veio até mim e eu senti generosidade pelo cachorro. I felt compassion for a very old woman, almost bent double, as she pulled a bag containing newspapers and advertisements that she was delivering to the surrounding apartment blocks. I wanted her to be relieved of physical pain. Eu senti compaixão por uma senhora idosa que estava quase se quebrando a puxar uma bolsa de jornais e propagandas que ela estava entregando na vizinhança. Eu quis que ela ficasse livre das suas dores físicas. I shared in the joy of a father and son playing together. Eu dividi a alegria de pai e seu filho pequeno brincando juntos. And just for a moment, I glimpsed a wider perspective on the life of the city, of people rushing everywhere, of people angry, of people happy, of the intricate web holding the city together. Só por um momento, eu vislumbrei uma perspectiva mais ampla do que a vida na cidade, além da gente correndo para todos os lados, gente raivosa, gente feliz, e vislumbrei a teia complicada que faz da cidade uma só. So this moment of a wider perspective was a moment of equanimity. Esse momento de uma perspectiva maior foi um momento de equanimidade. So perhaps during the next week, you can reflect on your own recent life and note whatever examples you can come up with of metta, loving kindness, of karuna, compassion, of mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity. Então, talvez, nessa próxima semana, vocês pudessem refletir na sua vida atual e notar exemplos de metta, que é a generosidade sincera, de karuna, que é a compaixão, de mudita, que é a alegria empática, e upekkha, que é a equanimidade. And during the next week, maybe you can make a daily practice of noticing blessings, moments of experiencing the immeasurables. Durante essa semana, talvez você possa fazer uma prática diária de notar esses momentos de bênção, que são os momentos que você está tendo uma experiência dos imensuráveis. And to help with this, you can keep a gratitude journal. Para ajudar com isso, você pode manter um diário da gratidão. At the end of each day, just write down 3 things, or more if you like, that have happened during the day for which you are grateful. Maybe you can relate them directly to the 4 immeasurables. Oh, I'm back. Yeah. Could you repeat that? Yes. At the end of each day, you can write down 3 things that have happened during the day for which you are grateful. Maybe you can relate them directly
to the four immeasurables. Então, no final de cada dia, escreva 3 coisas que aconteceram durante o dia, pelas quais você está grato. Talvez você possa relacionar essas coisas diretamente aos 4 imensuráveis. So by practicing in this way, in meditation and in our daily lives, we can move closer to what Jeff Wilson calls the entrusting heart, a heart that is rooted in boundless gratitude and considerate awareness of others. Praticando dessa forma em meditação e na vida cotidiana, nós podemos nos aproximar do que o Jeff Wilson chama de coração confiável. Um coração que tem suas raízes numa gratidão sem fronteiras e uma consciência atenciosa ao outro. So thank you, and thank you very much, Anna, for the translation. You're welcome. Obrigada a todos e obrigada a Ana pela tradução. Well done. Ok. Então, imensa gratidão pela collaboration. So I'm very grateful for the collaboration between you two. E a abertura dessa série and the opening of this series. So Vadika, would you like to open the space for questions and answers? And Yes. Okay, Yes. and then Anna, are you okay to translate? I'm okay to try. Ok, good. Ok, fantastic. Então, gente, o Vadika está abrindo o espaço e a gente tem bastante espaço se tiver perguntas, né? E Ana vai traduzir. Então, se puder fazer a sua pergunta em português, pausadamente, para dar tempo para Ana traduzir, e o Vadika vai tentar responder. Então, é simplesmente levantar a mão. Marcos tem. Então, Marcos and Cida. Então, vamos começar, Marcos. Bom dia, Vadika, Majupri, a todos. E primeiro dizer da alegria, da inspiração e da gratidão de ter o Vadika de volta conosco. E a pergunta... Ana? So he just said, morning, I'm very happy to have Vadika back with us. Good. A minha pergunta é muito básica para o início da palestra, quando Vadika nos falava do Bodhisattva leigo e do lugar que ele deveria experimentar para a prática e para... Então, a minha pergunta é, e agora vou ser bem resumido, algo nos move para o Dharma, para a Sangha, para o caminho espiritual. E isso parece que é uma emoção imensurável, que nos traz aqui. E aí a minha pergunta é, quando nós que nos movimentamos para cá, para o estudo, para a prática, podemos nos considerar um Bodhisattva? É uma pergunta básica, mas eu queria entender em que momento a nossa prática e a nossa emoção que nos traz aqui, isso pode ser considerado, em que momentos seremos considerados um Bodhisattva leigo ou mais do que leigo? Desculpe, mas a Ana vai saber traduzir, qualquer coisa, Majupri ajuda. So his question is about the lay bodhisattva, who you mentioned in the beginning of the talk, and the spiritual place that this person should be when entering the monastery.
And then he says that something moves us towards the spiritual life, and it seems to be related to the immeasurables. And he wants to know when in the spiritual path can we consider ourselves bodhisattvas, lay bodhisattvas, or more than that? That's a big question, as usual, from Marcos, but an important one. Essa é uma questão grande e importante do Marcos. Okay. Technically, I think to be named as a bodhisattva, there are various requirements, which I'm not going to go into because I think what's most important is the spirit of the bodhisattva. Tecnicamente, há uma série de fatores para você ser um bodhisattva, mas eu não vou entrar nisso. Eu vou só dizer que o mais importante é o espírito por trás do bodhisattva. Technically, you become a bodhisattva when the bodhicitta, the will to enlightenment, not just for yourself, but for the benefit of all beings, takes you over. Tecnicamente, você se torna um bodhisattva quando o bodhicitta, que é um desejo de alcançar a iluminação por você e por todos os outros seres, te toma. But I think when we practice in our everyday lives, the most important thing is to have the intention to be like a bodhisattva. Eu acho que quando nós praticamos na nossa vida cotidiana, o mais importante é ter a intenção de ser como um bodhisattva. And that means that we need to keep with us in our mind very important Dharma teachings, like the ones I mentioned in the talk about the signless, emptiness, and the wishless. Isso significa que nós precisamos manter conosco e na nossa mente esses ensinamentos budistas tão importantes como o que eu já mencionei nessa palestra. Yeah. But at the same time, it is extremely important to cultivate an open heart. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante cultivar um coração aberto. So what we call the four Brahma Viharas are the full expression, if you like, of an open heart. Então, o que nós chamamos de Brahma Viharas são, na verdade, as 4 expressões do coração aberto. If we practice in that way, we are creating the conditions in which the true bodhicitta, the true will to enlightenment, not just for ourselves, but for the benefit of all beings, can arise. Se nós praticarmos dessa forma, com o coração aberto, nós estamos criando as condições para esse bodhicitta, esse desejo de atingir a iluminação por nós e os outros seres, para isso surgir. Yeah. I think that's probably enough of a reply. I hope so. Eu espero que isso seja uma resposta suficiente. There are whole books written about what it means to be a bodhisattva. Tem livros inteiros sobre o que é ser um bodhisattva. Yeah. And last piece of advice,
Don't worry about at what precise point you will become a bodhisattva. If you have the right intention and attitude, it will be okay. E o último conselho, não se preocupe com o ponto específico em que você vai virar um bodhisattva. Porque se você tem a intenção certa, é o suficiente. Muito bom. Cida? Bom dia, queridos. Não é uma pergunta, é uma partilha. A emoção que nos envolveu, que me envolve nesse momento, me surpreende porque alguém falando no outro idioma, numa distância imensa, e essa emoção nos alcança, eu estou tendo dificuldade de falar. Me levou à minha infância. Desculpa, querida, que está traduzindo, mas você vai ajudar isso tudo. A minha infância, aos primeiros ensinamentos do meu pai em relação ao sentimento de gratidão que deveria me acompanhar toda a minha vida. E nesse momento, com o nosso amigo, nosso companheiro de caminho, eu consegui vivenciar isso novamente, intensamente. Agradeço. So Sida is actually sharing something rather than asking a question. She said that she's very surprised about someone speaking on another language and so far away. This person managed to take her back to her childhood and the first teachings of her dad around generosity. And she managed to relive this while we were speaking about it. So she's very grateful. That's lovely. That's lovely. Yeah. Very good. Thank you. E é muito comovente isso. Eu sei que a Helena estava com a mão no ar, não sei se ela quiser falar alguma coisa. Sou Helena. Bom dia. O meu sentimento é igual ao da Cida, de gratidão, que com essa distância eu fiquei extremamente emocionada. É imensurável o que eu senti. Então, é um sentimento enorme de gratidão. E eu tenho uma pergunta. Ana, você traduz ou eu continuo? Eu traduzo, desculpa, eu esqueci que eu tinha que traduzir. So she said that she's feeling very grateful and very moved by you, and that what she felt was immeasurable during this talk. So she has a question. Eu gostaria de entender mais da noção de vacuidade. Para mim, é muito difícil entender o que é vacuidade. She would like to understand more about the notion of emptiness, because for her it's very hard to understand what emptiness really means. Okay. The most important aspect of this notion of emptiness is that nothing exists completely by itself. Ele diz que o aspecto mais importante da noção de vacuidade é que nada existe completamente separado de outras coisas. Nothing comes into being just by itself. Nada vem a ser simplesmente por si mesmo. Everything, including us, comes into being in dependence upon conditions, in dependence upon other things.
Todas as coisas, incluindo nós mesmos, viemos a ser por causa de diversas condições. Yeah. So when we use the word emptiness, what we mean is that things are empty of separate self-nature. Então, quando a gente usa a palavra vacuidade, o que a gente quer dizer é que as coisas têm uma vacuidade, são vazias de uma natureza separada. The problem with the word is that it can sound quite negative. O problema dessa palavra é que ela pode soar um pouco negativa. So I prefer, I mean, the original word in Sanskrit is shunyata, and shunyata can mean the open dimension of being. Usar a palavra em sânscrito shunyata, que significa a dimensão aberta do ser. So because we are not existing separately from everything else, and because we are not a fixed, permanent being, we can change. Porque a gente não existe separado de todas as outras coisas, nós podemos mudar. If you like, emptiness, shunyata, means that the world is open to us to make of it what we can. Shunyata também pode significar que o mundo é aberto para nós, que nós podemos fazer dele o que quisermos. So the Buddha did not arise just by himself. He arose because of certain conditions. Então, o Buda não se tornou o Buda separadamente. Ele se tornou o Buda por causa de muitas condições. And he worked on himself through spiritual practice to change those conditions. E ele trabalhou através da vida espiritual para mudar aquelas condições. And he became enlightened. E ele alcançou a iluminação. So because things do not exist separately from everything else, and because things are not permanent and fixed, enlightenment is possible. Então, porque as coisas não, a iluminação é possível. Talvez eu vou só traduzir porque cortou. O Vadika diz, porque as coisas estão intimamente interconectadas e nada é estável, abre a possibilidade de alcançar aos poucos iluminação. So if you prefer, think about shunyata as meaning the open dimension of being. Então, se você preferir, pense sobre shunyata como a dimensão aberta do ser. But again, whole books have been written on the meaning of emptiness. Mas outra vez, livros inteiros foram escritos sobre vacuidade. Yeah. But please find the way to understand it that inspires you and doesn't depress you. Mas, por favor, ache um jeito de olhar para isso
que te inspire e não te deprime. I think that's enough on that question. Yeah. Right. So we've run out of time as well, which is fantastic. A gente esgotou o tempo agora, que é fantástico. So Vadika, you've started another series, and I feel that, and we've broken a mold as well with the translations, and taken a step forward, which has been fantastic. And Fridays now for the next few weeks will be yours, and I'm looking forward so much to this, because we're practicing the Brahma Viharas at 7 o'clock in the morning during the week. Então, eu estou consciente da abertura dessa série. Sextas serão do Vadika. A gente quebrou o molde também, agora com uma colaboração fantástica na tradução com a querida Ana, que fez um apoio incrível dessa aula. Então, fantástico. Gratidão, Ana. Very grateful to Anna. And so, Vadika, thank you. Obrigado, Vadika. Yeah. And thank you, Anna. Thank you, Manjupriya. Yeah. Goodbye from Estonia. Bom dia da Estônia. Então, so see you next week, and we'll be in touch. Good. Ótimo. Good morning do Brasil. Bye-bye. Bye-bye, gente. Tchau, gente. Bye. Thank you. Thank you, Ana. Obrigada. Obrigada, Ana. Incrível. Foi ótimo.